name is Anil Vaidya. I'm the chief of our multi-visceral transplant program at MGM Healthcare. We are here today to announce a culmination of our journey of intestinal rehabilitation and transplantation that has taken over the last 3 years to come to where we are right now, having had the largest number of intestinal transplants done in 2025, and not only the largest intestinal transplant in India or Asia. I think this is the largest number-wise in one single calendar year, the largest number of intestinal transplants done worldwide. This was a service started about 2.5, 3 years ago, and it was a dream project to bring intestinal transplantation to India. Intestinal transplantation is perhaps one of the last organs that have been successfully transplanted. It is a very difficult organ to transplant because of its immunologically active behavior. However, with the teams sitting out here, we were able to establish a stronghold in intestinal transplantation in India, and it is based on multiple pillars. And the main pillar that we think has contributed to its success is the ability to sustain these patients before the transplant. You know, when you have kidney failure, you have dialysis. You know, when you have intestinal failure, you don't have dialysis. You need to have nutrition. Nutrition has to come in by a very special mechanism called TPN. Now, once you start giving nutrition through an IV vein in the patient's body through a catheter, that invites a lot of infection. So there was a two-pronged effort by our team, not only to provide the TPN and nutrition, but to provide it at home, not in a hospital environment, and to make sure that these patients are free from any kind of infection at home while waiting for a transplant. Intestinal transplant itself is quite a complex procedure that the team has become very, very confident in, and we've taken our expertise and projected that out and have shown that we can do the largest number of intestinal transplants in the world with fantastic outcomes. So not only the ability to have home TPN, but keeping patients away from infections, and the ability of the team, very strong team, to be able to pick up patients who are in dire straits wherever they are in the geographical location. Could be Agra, could be Delhi, could be Bombay, could be West Bengal, could be Goa, could be Rajasthan. Our team goes there, assesses the patients, and picks them up and brings them either by train, by ambulance, train ambulance, road ambulance, by air, to be able to bring them back to base. This is our base, and this is where we rehabilitate them and are able to take them safely to transplant. So it is a multifactorial way of trying to get these patients to a secure place, give them the right support, make them stable, and then transplant them. Now, once you transplant them, that's when their journey actually starts. The post-transplant, being able to keep tabs on these patients, is again a very vital role that our team plays. We are in constant touch with these patients. They stay around us after the transplant for about 2 to 3 months. But after that, we have to rehabilitate them back to their own towns. And we then establish a local doctor in that town to be able to be their first point of contact with us. Because once you've had an intestinal transplant, you are going to be part of our system, our family forever. And the frequent checks and what have you that are put into the SOPs that we strictly adhere to is important to be able to have a sustainable and large program like the one that we have here, with fraction of the cost as compared to the Western world. So you could talk about this program caters to isolated transplant, modified that. So there are 3 types of intestinal transplants. The
there's an isolated intestinal transplant, that is transplanting only the intestine right from the jejunum to the ileum and part of the colon. There is a modified multi-visceral transplant that is extended to include the pancreas and the stomach. And then there's a true multi-visceral transplant that includes the liver, stomach, pancreas, intestine, including the right colon. So the last one is we use that mainly for patients that have cancer that might have spread from the intestine. In terms of intestinal rehabilitation and TPN, the earlier need for multivisceral, true multivisceral, was when the TPN has affected the liver. Nowadays, the TPN, the way we do the TPN, we try to prevent any kind of liver damage from the TPN, and that is again one of the USPs that we have. The modified multivisceral, that is everything except the liver, is again reserved for patients that have tumors. These tumors could be spreading through the pancreas, to the stomach, but these tumors are low-growing tumors. This is not your average cancer patient. These tumors are slow-growing tumors of the abdominal cavity, limited to the abdominal cavity. And the most important example is tumors coming from the appendix. It's called pseudomyxoma peritoniae. And the whole peritoneum is involved. With these tumors, it is important to take out as much as possible, be really aggressive in taking out as much, and then replace it. The ability for us to replace like for like comes in handy when you know how to replace the stomach, you know how to replace the pancreas, you know how to replace the intestine as a whole block. The isolated intestines are usually reserved for patients that have a clot in the blood supply of the intestine. So as we've described earlier, it's called an intestinal attack in layman's terms, because you suddenly have abdominal pain, excruciating abdominal pain. You go to the hospital. In the hospital, they do a CT scan and see that the intestine is become gangrene. And traditionally, in the days before, surgeons would open up and see black intestine and then close, because they would say there's no treatment for this. What we're trying to say is there is treatment. You at your primary hospital have to take that intestine out, and that once the intestine is taken out, we will come and pick up the patient and bring it back to our base, rehabilitate the patient, and then transplant the patient. So these are three different use case scenarios for intestinal transplantation: isolated, modified multivisceral, and true multivisceral. The later two are mainly for wider indications like cancer, whereas the first one, isolated intestine, is mainly for intestinal ischemia. Now, some patients with tumors, like hereditary tumor, there was a question asked, hereditary tumor called FAP, familial adenopolyposis, and Anil Vaidya had one of that. What happens is you have polyps in the intestine. These polyps can undergo malignant change. So we take the colon out, especially the colon. That is conventional therapy. Once you take the colon out, for some reason, this tumor called a desmoid starts forming that encircles around the important blood vessels to the intestine. And that could cause obstruction of that blood vessel, or it could cause perforation, it could cause bleeding. In these cases, you can use an isolated intestine. You don't have to use this modified multivisceral graft. You can use isolated intestine to take out that desmoid, take out the intestine, and transplant only the isolated intestine. என் பேர் டாக்டர் செந்தில், டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன் அட் எம்ஜிஎம் ஹெல்த்கேர் சென்டர். ஸோ இந்த மீட்டிங் முக்கியமாக எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவேர்னஸ் பர்டிகுலராக க்ரியேட் பண்ண. நம்ம காமனாக ஒரு ஜென்ரல் ஈவன் டாக்டர்ஸ், ஜென்ரல் சர்ஜன்ஸை போய் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா, மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா, அந்த இன்டெஸ்டினல் அட்டாக்னு சொல்கிற கண்டிஷனுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா நம்ம ஜென்ரலாக கேட்டோன்னா, எல்லாத்துக்குமே வர பதில் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சர்வைவல் சான்ஸ் கிடையாது, பேஷண்ட்ஸ் இறந்துருவாங்க, பேஷண்ட்ஸ் நம்மளால் டிபிஎனில் லாங் டேர்ம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது. முக்கியமாக நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேஃபாக இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவிலையும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கும்போது முக்கியமான காரணங்கள் ஒன்று இந்த இன்டெஸ்டினல் அட்டாக், மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா அப்படிங்கிறது. இன்னொன்று வெரி ஸ்லோ க்ரோயிங் டியூமர்ஸ். இந்த மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா அப்படின்னா, நம்ம இந்த இன்டெஸ்டைனுக்கு போகிற ரத்த குழாய், மெயினாக ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின், அதில் ஏதாவது பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா
அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாக பிளட் சப்ளை போயிடும். அப்போ வந்து அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாகவே வந்து அழுகி போயிடும், அந்த பிளாக் அவுட் இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு 5 years பேக் இந்த இன்டெஸ்டைனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ஷன் இல்லாதப்போ ஒரு ஜென்ரல் சர்ஜனோ ஒரு கேஸ்ட்ரோ சர்ஜனோ அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து அப்டாமினல் பெயின் வந்தப்போ ஒரு சர்ஜரிக்கு எமர்ஜென்சி சர்ஜரிக்கு எடுக்கும்போது மெஜாரிட்டி ஒரு 80-90% ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் அழியிடுச்சு அப்படின்னா ஜென்ரலாக பேஷண்ட் அட்டெண்டர்ஸில் இதுக்கு மேலே அவங்க சர்வைவல்கான சான்சஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வி சென்ட் தம் பேக் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக. பட் அதுக்கு டெஃபினட்டாக இப்போ ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட் இதில். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அவங்க வந்து அந்த அழுகி போன இன்டெஸ்டைனோடு இங்கே பேஷண்ட்டை நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து இன்ஃபெக்ஷன் சான்ஸ் நிறைய ஆயிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அந்த அழுகி போன இன்டெஸ்டைன்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2-3 days பேஷண்ட்டை மெயினாக வென்டிலேட்டர்லேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வி பிரிங் த பேஷண்ட் இங்கே மெயின் எங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்குமோ இங்கே. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இமிடியேட்டாகவும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம், ஒரு 2 months to 3 months. அந்த டைமில் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸாக. இன்டெஸ்டைன் இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக பேஷண்ட்டால் சாப்பிட முடியாது. அப்போ வந்து நியூட்ரிஷனுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் நியூட்ரிஷன், டிபிஎன், டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா அதுலேயுமே வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனாக 5 years முன்னாடி எல்லாத்தோட ஐடியா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன்னா அது ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும், வீட்டில் நம்மளால் அதை சர்வீஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத. அதையுமே வந்து இங்கே டீம் ஒர்க்காக வி ஹவ் சேஞ்ச் இட். ஸோ இனிஷியலாக பேஷண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 3 to 5 days ஒரு ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவோம் பேஷண்ட்டை. நிறையா இம்பேலன்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ்லாம், அதெல்லாம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டை வந்து வி சென்ட் பேக் டு ஹோம். அங்கே வந்து ஹோம் டிபிஎன் மூலமாக வி ஃபீட் தம், வி இம்ப்ரூவ் தம். டிபிஎன் அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் வந்து 24 மணி நேரம் கொடுக்குறது, அதையுமே சேஞ்ச் பண்ணி 24 மணி நேரம் பேஷண்ட்டால் படுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது. அப்போ அந்த வால்யூம் ஆஃப் டிபிஎனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஹவர்ஸை கம்மி பண்ணி மெயினாக நைட் டைமில் மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ தட் மார்னிங் டைம், ஆஃப்டர்நூன் டைம் அவங்க ஃப்ரீயாக தே கேன் ரோம் அரவுண்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆர் எங்கேயாவது வெளில போகிறதுக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வி கோ இன் டு த பீரியட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டெஃபினட்டாக இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு டெக்னிக்கலி சேலஞ்சிங் திங் தான். டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு எஃபிஷியன்ட் டீம் வித் அண்டர் கைடன்ஸ் டாக்டர் அனில் வைத்யா சார் மூலமாக வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் பார் வித் வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். சர்ஜரி முடித்ததுக்கப்புறமும் வி டேக் கேர் ஆஃப் த பேஷண்ட். இனிஷியல் 2 to 3 monthsக்கு த சான்சஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணோம்னா வி கேன் பிரிங் ஆல் த பேஷண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் தீஸ் அண்ட் தென் அவங்க தே கேன் கோ பேக் டு த நார்மல் டே டு டே லைஃப். அவங்களோட பேஷன் என்னவோ அதெல்லாமே வந்து அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும், பர்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ முக்கியமாக இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபியூ சென்டர்ஸில் பண்ணுறோம். பட் அந்த ஒரு பயம் இருக்கும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்களா, அது வந்து இல்லைங்கிறத வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இட்ஸ் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்ஜரி அண்ட் சேஃப் சர்ஜரி ஆல்சோ.